Hello, xin chào mọi người. Và chúng ta đã quay trở lại với cả phiên chia sẻ sách mỗi tuần. Thì hy vọng là các bạn đang có một ngày cuối tuần rất là thư giãn và sẵn sàng để cho phiên chia sẻ. Thì, bây giờ mới 9 giờ sáng thôi thì cái tinh thần của các bạn thì như thế nào thì các bạn hãy để lại trong phần comment. Bởi vì mình cũng mới chuyển được 2 tuần từ buổi tối 9:30 sang buổi sáng 9 giờ này. Cũng là để phù hợp hơn với cả cái múi giờ của bạn Andy ở bên Singapore. Bởi vì họ lệch so với mình, họ hơn mình 1 tiếng. Nên là đây là cái thời gian mà bạn ấy tỉnh táo nhất và mình cũng nghĩ phù hợp, bởi vì thường là mình hay có lịch vào buổi tối, còn buổi sáng thì sẽ ít hơn. Buổi sáng cuối tuần thì thường mọi người thư giãn nghỉ ngơi thôi. Còn với cái quyển sách mà mình sẽ chia sẻ trong tuần này, trong 2 tuần vừa rồi thì mình lại quay lại đọc cái cuốn Những nguyên lý cơ bản của sinh học bảo tồn. Bởi vì những cái mình rất là quan tâm đến những cái khoa học tự nhiên và hiểu biết nhiều hơn về thiên nhiên môi trường, thì mình cảm thấy nó là một cái gì đó rất là khách quan. Tất nhiên khoa học nào thì cũng khách quan thôi, nhưng mà tự mình cảm nhận kể cả trước ở khi đọc những cuốn sách khoa học về tự nhiên môi trường thì mình đã cảm nhận được cái sự khách quan đấy rồi. Còn mặc dù là background của mình là khoa học xã hội, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là cần phải hiểu thêm về cái tính logic, cái biện chứng ở trong khoa học tự nhiên để có thể một ngày nào đấy áp dụng vào khoa học xã hội. Khoa học xã hội thì lại có nhiều mảng hơn, có cả những cái mảng liên quan đến đến văn hóa, đến thiết chế là những cái gì mà con người đặt ra để vận hành hay quản lý xã hội đó. Nó có tính biện chứng, nhưng mà để nói về một cái hình mẫu của sự khách quan thì có lẽ là phải nghiên cứu về khoa học tự nhiên. Wow. Không biết là Andy có vào hôm nay không nhỉ? Đúng 9 giờ rồi. Thử hỏi bạn đi xem nào. Về cái cuốn Những nguyên lý cơ bản của sinh học bảo tồn này thì mình phải nốt, bởi vì có quá nhiều những thông tin mới. Nó cũng khá là phức tạp, phức tạp để nhớ thôi. Link. Copy invite link.
Hi. How are you? Hello. Oops, I have my Monday background. Yes. My work background. But is it a mangrove forest Yeah, or? Singapore. Is it Singapore mangrove? No, I don't think. Maybe Singapore mangroves. No, I had a interview last week with TV, and so I had to put on the work background. Yes. You use your own account for work. For yeah. That's right. Hmm. Can you hear the bird that's calling behind? I cannot hear anything. Okay, that's good because there is a the lovebird is right behind. Uh, so how is he? She's very naughty, She's, but because I let her out fly freely, and so she's been biting a lot of stuff. Right? Right? can you call her like Her yeah name? yeah like if you call her name, is she gonna come to you? No. No, because I don't know how to train. Yeah. Maybe let me see Yeah. if you can see it. I Our work is not to train animal, it's to Yeah, keep it in the wild. correct. Yeah. Which is why I don't know how to, and also because it's now a domestic animal, in order to let it know what kind of actions would be, bad for everyone. We need to inform her, but I don't know how to. Okay. Anyway, yes. Yes. How are Yeah. you? Yeah, I'm feeling fantastic. Yesterday was quite busy day for me, but I managed to find a proper apartment or maybe a room for rent. Uh, To so rent? yeah. Next month I will move out and I will have my Oh, own room. really? Yeah, Wow, that's fast. yeah. I think it needs to be done because I need some time to settle as well. Yeah, by the end of the year, I set to myself an objective of renting a room or an apartment on my own and come to Singapore. So yeah, Hmm. that's the two things, and I'm saving quite enough to travel. But I'm Yay. looking at tickets now, and And how are the tickets? yeah, I can manage it. Don't worry. Oh yeah? Yeah. That's great. Uh, How's the apartment that you found? it Is was it near your original house? compared to my original. Is it near? Yeah. Near Is it near? is near. Is in the city, and near the CCD office. But is as tall as my first floor. It's also at first floor, and mm, the ventilation is great. I can feel Mm-hmm. the air in it, and Mm-hmm. but it does not have a kitchen yet. Not does not have a stove, so if I want to cook, I have to prepare myself. But I haven't talked to the owner. Mm-hmm. But the guy who are staying there said to me that I can do it. Yeah, Okay, but that's good. yeah, I have to inform the owner first, and there's no place to hang the clothes Oh, exposed to the sun. It's always okay. hang in the house. So, Uh, but he said, and I also noticed that all his clothes is not too bad to smell because you went to smell his clothes. no, I went to his room and his room is full of his clothes. Yeah, Uh-huh. yeah. Mm-hmm, mm-hmm. But Well, it's gonna be my room soon. did you check fire safety at evacuation? It's close to the entrance of the house, and it is at first floor, so I don't mind it
too much. Okay, let me show you something. The bird just jumped on my back. I don't know whether I can remove the background and then I will show you. How do I remove the background? You don't have to None. remove it. Look at this. I thought this was on the back. Can you see? Yeah. Oh. She look curious, curious. Maybe she want to jump on your keyboard. She did jump on the laptop before to try to chew the keyboard, so it's something that I need her to stop doing. Very bad. Okay. But does she is she I already asked this, but is she take maybe scatter the feces everywhere or something. Yeah, I poop. Yeah. She poops everywhere. Everywhere. But yeah, does it why... smell or it is easy it doesn't. to... There are some bird, I mean every bird that I know, their feces is in a liquid form mixed with but for lovebirds, because they're also very small, their poop, it's a little bit, it's like a pellet. Okay. Quite small, even though it's a bit wet, it actually dries up very quickly because of the acid. Okay, that's good to hear, because is this a room? It's like one pellet, which is pretty easy to clear. Is this your working room or your bedroom or? My bedroom. I only have one room. But in your new house, you're gonna have more rooms, right? No, it's even smaller. But it's okay. I like the space because it's just nice. It's not too big, not too small, and it makes it easier to clean the house. So I feel that it's manageable, because when it's too big, you will only clean a little bit, and then sometimes you don't clean at all, such that it accumulates over time, because you are like, oh, you can never finish cleaning. But because it's small, the new place, I feel like I can just clean the house very easily. Yeah. So I like it. Yeah. I think with my new room, I can clean it just in the morning of Saturday or Sunday. I can clean it up very quickly. Okay, so did you read, or maybe are you reading something lately? As usual, my books are always easier to read because that's what I can manage with my time. Okay. And I like pictures, as you can tell. Okay. I like animals also. That's why. Classroom creator. Is that a fiction? Classroom creator. Is that a fiction Sorry? one? Is that a fiction one? Yeah. Yes. Yeah. So it is a children's book. And it's all the animals, the mammals that you find in Singapore, except for the moon rat, which is quite interesting. I think it was never really recorded from Singapore, or at least it's extinct. So of all the mammals that you see here, only the moon rat, it's a bit out of place. Wow. But anyway, this book is just very small, very thin, and look at this, it's like comic. Yeah. But do parents in Singapore read the bedtime story, this book, for their children, or it just I think they do. At least some of my friends who have kids. Yeah, some of my friends who have kids, they do read books to them at times, but I'm not sure how frequent. But this book, what I really like is that I think it's one of the first books, children books, to actually look at featuring just the species in Singapore. Wow. Because, oftentimes the books that you get featuring animals are animals that are not found in Singapore, like giraffe, elephant, lion, polar bear. So a lot of Singaporeans, they know about animals that are not found here, found in Africa or elsewhere. So it's quite sad that they don't know about our diversity. So I like this book because it's a feature of our
Singapore's species. Oh yeah. So you can tell by the cover of the book that the author do have research to make this book relevant to Singaporean. Yes. Yeah. And also, this book was recently published, and I found out that one of the key species that is the character inside is the Raffles-banded langur, which is the one that I'm studying. Oh. So this is the main character, Uh, Raffles-banded langur. so is the langur in the wild in Singapore or just in the zoo? In the wild. So In the that's the wild. one that I study in the jungle. Uh, And I found out from the artist or the book writer, Maureen, that she read my book in order to put in information about the langur. So it's quite interesting to have that interaction with her. That must be a very good feeling. Yeah, to that know. my book is actually being read. Wow. So I'm so happy and for this you. book, it has a story to tell in the sense of what is the message, what is the key message. So basically, as a summary, this is about classroom, right? So all the mammals are going to the classroom and they learn about each other's characteristics. Like pangolins have a very long tongue in order to eat termites. And then you have primates with opposable thumb, just like humans, so that they can hold things very well. And then you have a lot of other animals like the colugo that can glide, the loris that has a venom. So through the interactions between the classmates, you learn about the different species and what's so special about them. Okay, so maybe I will translate your sharing now to Vietnamese. Right. Okay. Andy hôm nay mang đến cho chúng ta một cuốn sách dành cho trẻ em thôi, và cái nội dung nó thể hiện thì nhiều tranh ảnh, nhưng mà nó có tính giáo dục cao cho người Singapore, bởi vì là cái quyển sách này rất là vui rất là vui cho Andy vì cái cô tác giả này đã đọc cuốn sách của Andy để có thể là một trong những cuốn sách cô ấy đọc để có thể vẽ ra được cái cuốn truyện tranh này. Thì cái cuốn truyện tranh này nó có tính giáo dục cao bởi vì là tất cả các loài động vật này đều đến chung một lớp học và đều học về các cái tính cách của nhau. Như là loài thú ăn kiến thì sẽ có lưỡi dài để có thể luồn vào trong ổ kiến này, hay là có một số loài thì sẽ có tay 5 ngón giống người để cầm nắm tốt hơn này, hay là cu li thì sẽ có nọc độc bởi chúng di chuyển chậm nên là cần phải có cơ chế tự vệ nhất định này. Đấy, và rất là nhiều các cái tính cách khác nữa cuốn sách này mang lại, và mình nghĩ là nếu cuốn sách này được bán rộng rãi thì cũng sẽ có nhiều người tìm mua và đọc nó, bởi vì nó rất là dễ nhớ, dễ hiểu về một số cái đặc tính và cũng như là các cái kiểu hình để nhận biết. Đấy là một cuốn sách mà mình nghĩ có tính truyền thông rất là tốt về bảo tồn các loài động vật hoang dã. Thì chúng ta sẽ nghe thêm xem là cuốn sách này ngoài cái việc đó thì nó có một cái cốt truyện để lôi cuốn không. Okay, Andy, you can share now. Okay, so as the story begins, when they're in the classroom, just like, young kids, they're very noisy, they talk about each other. Suddenly, they realize that the Raffles-banded langur is not in class. Okay. So the classmates were very worried, like, why did the langur not come to school? So they went on an excursion to find out what happened to the langur, which I thought is very interesting. So as they went out, let me find the page. As they went out to the habitat to look for the langur, they realized that the habitat is no longer there. Wow. So you see the forest Yeah. here. The trees are cut down. Okay. And then there are roads in between. So they're thinking, it's not because the langur play truant and not want to come to school, but it's because it cannot come to school. The habitat is gone, there's no connectivity, it cannot travel to school. So it was a very interesting story in the sense that what do we need to do in order to let the langur come to school? So it talks about
planting more trees, keeping some of the trees, putting some artificial structure so that the animal can come. And they even went on a missing person poster. You see, missing. Okay. It's a poster of the langur. Uh, So they're also going to find this almost extinct species. So like critically endangered, right? They're going out to find where is this animal? Is it still around? And so it's really quite, I would say the message is very strong when it comes into a storybook like this. So then after they put in all the measures, the langur finally could come to school. So I thought that was really, really fun how the different animals come together to share what is needed in their habitat, the threats that they face, and hopefully we can learn to coexist with wildlife. See, in the end, surprise, the langur can come to school, and then there is an eco link. Look at this. There's an eco bridge over the road so that the animal can actually come to school. Oh, but they do it on their own, not involve human, right? I think I'm not sure whether it actually mentioned humans. I don't think so, but it's really I really like that they put in some of the aspects that's happening in Singapore where animals cannot go from one place to another. Okay. And then at the end, there is also a quiz time. So talking about, what you have learned in the book about mammals. And so I felt like this is a very good introduction to the biodiversity, and hopefully more teachers would actually purchase this book and use it in the class. Oh yeah. So in the Singaporean education system, do environmental education kind of book in the class at some point? Is it? Mm-hmm. It what? Is it environmental education book? In the curriculum at some point of their education, maybe in before the primary school or in the primary school, do they implement it in it? They do, but it's not standardized across every school and every level. So there are schools that have the environmental education component. More and more these days is earlier in our education system now, so that's a good sign. But there are insufficient, I would say, focus on local species. So previously it's all on other species, like I mentioned, right? Overseas, not from here. Penguins, giraffes. And so there is now slowly a shift to focus more on local species. So that's a good thing. Yeah, like the pangolins, the civet cats, the monkeys. So it takes time to change the curriculum, but at least there's a direction going in the right way. Okay. Yeah, that's good sign. For Vietnam, I don't think they implemented something that visual, or the message is easy to understand to students. Maybe it's just too standard, like you said. It's just environment, but no, we implemented in some subject called biology. Yeah, and it's everything. Yeah. So, okay, I think I will translate now. Thank you. Eddie có chia sẻ về cái cốt truyện mà nó cũng rất là cuốn hút đấy, bởi vì nó nói đến một cái mối nguy của các cái loài, đấy là mất vùng sống, đấy là cái mối nguy lớn nhất. Còn săn bắn thì cũng có, và nó là những cái hành động đáng lên án, nhưng mà cái mất sinh cảnh sống là cái nó âm thầm hơn, và nó xảy ra trên một cái diện rộng hơn. Đấy là cái hậu quả, hoặc là cái ảnh hưởng của cái quá trình đô thị hóa, hoặc là quá trình khai thác, hoặc là cái mở rộng cái canh tác nông nghiệp. Đấy. Hoặc là các cái hoạt động thu hái lâm sản ngoài gỗ, đấy, hoặc là kể cả khai thác gỗ, thì đều ảnh hưởng đến sinh cảnh sống của các loài.
Và cái trong câu chuyện này thì sẽ là cái con khỉ đó bị, hay con chà vá đấy, bị mất rừng và nó không thể đến được lớp học cùng với các bạn học. Vì vậy nên là các bạn học đã đưa ra những cái khẩu hiệu, gọi là đưa ra một cái lời kêu gọi là nối cái sinh cảnh của cái loài khỉ này đến với lớp học. Thì sau một thời gian thì con khỉ đã trở lại lớp được và nói với mọi người là đã có một cái cầu nối để giúp nó đến trường. Và cái cầu nối đấy rất là thân thiện với cả nó, không phải là cái cầu như mọi người đang nghĩ là xây một cái cầu đâu, mặc dù đôi khi cũng phải như thế thật, để nó cũng tiết kiệm chi phí. Nhưng mà ở đây bạn ấy vừa chia sẻ cho mình là một cái cầu nối, là một cái hệ sinh thái luôn ấy. Đấy, thì cái cuốn sách này nó đề cao cái việc đó, bởi vì dù sao thì các loài cũng không cần đến con người sắp đặt cái môi trường sống cho chúng, mà chúng có thể tự sống, nhưng mà phải cho chúng rừng. Đấy, và rừng không phải bất cứ rừng nào cũng được. Đấy là cái sâu xa hơn, nhưng mà trong cuốn sách này thì nói đơn giản là một cái cánh rừng. Đấy, có thể hiểu như thế, không phải là một cái cầu. Và cái cuốn sách này nó không chỉ nói câu chuyện đấy ra, mà còn có cái phần hỏi đáp ở phía cuối nữa. Đấy là một cái rất là thú vị để có thể trao đổi thêm với cả các cái bạn đọc về cuốn sách này, ví dụ như là bố mẹ hay là thầy cô với cả học sinh hay là các con. Mình thấy cuốn sách rất là hay về cái cấu trúc của nó, mà mình sẽ có thể ứng dụng vào một lúc nào đấy cho công việc. Okay, finish sharing in Vietnamese, and I think you share a wonderful book, and it's very visual. The story is, very, very amusing and funny, but I think the message is clear. I just share in Vietnamese that I like the part where the author build a illustration of the bridge is an ecosystem, not just a bridge for people to travel, and that's important. Okay, so I think I will share mine now. It's actually a lot harder to bear. Every day I just read 1 or 2 pages because it's too complicated, but I found a very interesting topic. Is where the book present an equation where they can calculate the threshold where I mean not just the threshold, but the percentage of a probability of a population gone extinct. But that's I don't know, that's very concerned me, because I have looked for a mathematical solution for my own concern. Is where I think in sociology I want to study the similar threshold where things happen beyond our plan, or maybe in everyone plan, because the mathematical equation must be very widely applicable for anyone to understand their own. Yeah, that's the very ambiguous thought that I had back in university, but I haven't got any chance or any information to study it further. So I plan to shift to to math, because I think math tells me I'm not good at math, but math tells me things that I cannot comprehend with my own mind. But when I read the mathematical equation, if I feel it constructive, or maybe it presents it to me in numbers, or
in their own code of math, I think I will understand it better because it's visual, the mathematical equation always visual. So I have a visual memories of things. So I cannot think it very well if I don't know what it is. Then I found it something very similar. To calculate the threshold or all the factors that the relation between them to contribute to the population extinction. Then I think that's a good start. And I haven't felt anything like that for years. I finished my university 6 years ago. So that's something very, the ambiguous thoughts just came back for the last week. So I want to share it with you. Let me open my note. Always something visual. So all the new words that I listed, and it's actually a very useful words. I want to skip it to the main point where I read about the stochasticity. It's like, I think you know the word when you study the conservation at that level, your level. It means the thing that happening is depend on the probability, but in a very manageable way to tell what that probability is. So there are factors or process that might contribute to a population extinction. So these factors are hard to predict by any tools that we even nowadays. It's hard to predict the outcome of those factors. But the researcher can put it in their mathematical equation. It's demographic stochasticity. Although it's hard to get because the data compiling is expensive or is arduous to do so. But these factors, the demographic one, consists of parameters basis such as population size, sex, age, population structure, natality and mortality rate. That's the first factors. And the second one is environmental stochasticity. It's also hard to compile in a quantitative measure, and it's also hard to refer it to population extinction. Because such as climate, nutrient, water, cover, pollutants, and relationship with other species that might be prey, predators, competitors, parasite, or pathogens. All the parameters is hard to quantify them and make it relevant to the population extinction. But we do have some the equation that I told you is about. I have to write it. If I type it, I cannot comprehend it, so I have to write it down. It's about a number of species in a population and their changes through time. So I will, maybe you're familiar with this equation. I will type it in the chat. Where's my chat? Okay. It's hard to type it because it's used, almost underline.
differentiate symbol between between the parameters. Biến số là gì nhỉ? Tham số là t cộng 1 xp xs. Yeah, this is the equation. Wow. Yeah, where Been a while since I've seen equations. The nt plus 1 the nt plus 1 is the changes in specific duration, and nt, where's nt? Nt is just the base, the given time in the past. It's S where S is the chances for a individual to live in t minus t plus 1 time. Yeah. And there is the nt plus 1 times b times x. So why is there 1 times b times x? 1 times b times x. Because 1 times is a part of the equation to to illustrate the natality of a given population in a given time, given duration, and also the survivability of those juvenile later on, or maybe the descendants. Well, I haven't got enough example to justify this equation, but that seems well, the connection between them seems understandable to me. So I have to move on to know what they're going through. And they said about something like this: if s equals 0.5 and the population will be stable over time, any time. Yeah, because s is equals 0.5. So that's interesting. But this equation doesn't useful when you just put in very simple factors. You have to put in those stochasticity that I have told you about demographic or environment. So maybe in the later on of the book I will find a more understandable example to share with you. But for now I think it's interesting. And in the book they also said that they add the natality and fatality in the equation, where it could be bigger than the number, the s number is maybe bigger than 0.5, or if it's bigger, if it's more and equal to 0.5, the individual live. If it's less than 0.5, the individual die. And this outcome is equal to chances when you flip a coin, and then if you by an example of a population with 10 individual, the outcome after a given time of extinction probability is around 6 to 4 individual
has the most chance to live, and the result of 7 to 3 individual is less frequent, and the result with 8 to 2 individual persists is even less, and less frequent. I'm talking about frequency. So 6 to 4 individual to thrive or persist over time is the most frequent result. When you add that kind of probability in the equation, the natality and fatality, and then they add another factors is gender. So the population might thrive or gone extinct because the gender rate, and I don't know. Let's see, the discrepancy between male and female, maybe the discrepancy too big or too small to how do I say? Maybe let's go to number. The same. If we change we will replace the S with gender, and S more or equal to 0.5 is female, or S is less than 0.5 is female, and with the same given example in the first place, then we have the extinction probability going to 15%. The first example with the natality and fatality rate is 5% through 10 years. With the population with 500 individual. And the second, the third component to put it in the equation is catastrophe. So you see, every component or parameters I put it in the equation is left to chance over time. The changes in natality and fatality, the changes in gender discrepancy, and the catastrophe, those are all the things that we cannot measure right now, but only predict to this equation called what's it called in maybe I have an acronym or abbreviation of this. The MVP, PVA. What's PVA? You know PVA, right? Recently, we just completed, as in like me and my colleagues in UK, we just finished doing PVA for the Langers in Singapore. So I just explained it to expert. How embarrassing. No, not at all. I just wanted to wow, what a coincidence. So let me send you the link because it went into the news report here. You put it in the chat and I will open it later, okay? Then sure. And I'll keep sharing my... maybe I just speak in Vietnamese first. Okay. Ở trong tuần vừa qua thì mình đã đọc được về một cái công thức mà nó làm mình nhớ lại cái thời gian mà mình vẫn còn học
học xã hội học ở trường đại học thì mình đã có một cái suy nghĩ là làm thế nào để mà tính được một cái giới hạn mà ở đấy là chúng ta mất đi cái sự kiểm soát của tình huống. Cái này thì nó tùy thuộc vào mỗi người thôi, nhưng mà cái công thức này nó sẽ có các biến số mà ở đấy mỗi một trường hợp, mỗi một cá nhân có thể để vào trong đó biến số mà phù hợp với cả cái điều kiện của mình để nó đưa ra được kết quả gần chính xác nhất về cái khả năng mà một người hay là một cái vấn đề nó có thể đi ra khỏi tầm kiểm soát. Nó có một cái chỉ số nào đấy để thể hiện điều đấy không, thì khi đọc cái cuốn sách này đến cái đoạn này thì nó đang nói về một cái phương trình ở trong tiếng Anh nó gọi là PVA. Nó tính được cái tính được cái khả năng tuyệt chủng của một quần thể trong một khoảng thời gian nhất định với một số lượng cá thể được cho trước. Thì cái công thức đấy thì mình đã để trong phần chat, thì thực ra thì cái này cũng không nên chia sẻ theo kiểu là như mình vẫn hay chia sẻ là mình hôm nay đã đọc cuốn sách này thì thế thôi. Đấy, mình nghĩ là nên chia sẻ theo cách là mình đã đọc cuốn sách này thôi, chứ còn đi chia sẻ cái này thì nó cũng phức tạp lắm, mình còn chưa hiểu cơ mà, mình còn chưa đọc đến đoạn để mình hiểu. Thế thì đại khái là ở trong cái trong cái công thức này nó có rất nhiều biến số đưa vào để tính toán được ra một khả năng tuyệt chủng của một cái quần thể sau một khoảng thời gian nhất định. Thì những cái biến số này, mà những cái tham số này thì đều là những cái tham số mà rất là khó tính toán, không thể lường trước được cái khả năng mà nó sẽ xảy ra như thế nào vào lúc nào. Ví dụ như là cái vấn đề gì nhỉ, sinh sản và chết của một cái quần thể, một các cá thể trong một quần thể. Trong tiếng Anh nó là natality, như kiểu birth rate ấy. Còn fatality là death rate. Đấy. Và cái tham số thứ hai là giới tính. Tham số thứ ba là thảm họa. Đấy. Cái sự giới tính ở đây là cái sự chênh lệch của giới tính ở trong quần thể đấy, nó có thể lớn quá để tạo nên cái điều kiện cho cái sự tuyệt chủng nó diễn ra với khả năng cao hơn. Và cái thảm họa là nó cũng là thứ mà có thể xảy ra trong bất cứ lúc nào. Đấy, nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào quá khứ hay nhìn vào một cái đặc điểm của loài để xác định được cái tham số này là bao nhiêu. Ví dụ như là về giới tính nó có một cái rất hay, đấy là nó không chưa liên quan mật thiết đến giới tính, nhưng mà liên quan đến cái tỷ lệ sinh sản này. Đấy là mình hôm nay đọc được, lát nữa mình sẽ chia sẻ với Andy, nhưng mà nó về cái một cái gọi là Ali, một cái hiệu ứng Ali, là một cái cô mình không biết là cô hay là ông nữa, nhưng mà đại khái là một người tên là Wonder Ali năm 1931 đã tìm ra được cái hiệu ứng này ở trong những quần thể mà nó gọi là có một cái tính kích thích cao về quần xã. Nghĩa ở đấy có đông các, hoặc là không hẳn đông mà có lẽ là đầy đủ về các cái điều kiện nhất định, thì cái khả năng sinh sản của cái con đầu đàn này, hoặc là những cái con đực ở trong cái quần thể đó sẽ mạnh mẽ hơn là thiếu hoặc là ít cá thể ở trong quần thể. Đấy, kiểu như là có thể hiểu nôm là như ở Hà Nội có 10 triệu dân thì cái khả năng sinh sản nó sẽ được tăng lên rất là mạnh. Nhưng mà nếu mà Hà Nội chỉ có 2 triệu dân thì cái tỷ lệ sinh sản ấy nó sẽ bị giảm đi mạnh nhé. Nghĩa là vẫn là những cái con người đấy, giả sử như thế đi, nhưng mà những cái vẫn là con người mà chúng ta lấy ra làm nghiên cứu ấy. Đấy, nhưng mà ở trong một quần thể 10 triệu người thì họ sẽ sinh sản tốt hơn. Đấy là một cái hiệu ứng mà nhà khoa học này đã tìm ra trong một số các cái quần thể của một cái loài hiêu đỏ, red deer, và một số loại chim này mình cũng không rõ trong tiếng Việt là gì, starling. Đấy, nhưng mà nó nhỏ nhỏ thôi. Cái con ấy
rồi bồ câu đưa thư. Đấy, tất cả là những cái quần thể mà nó dựa vào cái hiệu ứng này để sinh sản được tốt hơn. Đấy, thì nếu mà cái số lượng của cá thể trong quần thể bị giảm xuống một cái mức nhất định thì cái khả năng sinh sản của các cái loài đấy nó sẽ bị giảm. Đấy là một trong những yếu tố mà nhà khoa học này tìm được. Đấy, thì nghĩa là có thể tính toán nhé. Đấy là có thể tính toán tỷ lệ sinh tử trong một số các cái quần thể nhất định, nhưng mà phải biết là mình đang tính toán cho cái quần thể gì cơ. Đấy, nên là cái cái công thức này rất là hay, cái là những cái tham số của nó có thể tùy biến. Đấy, và lại phải mất một cái quá trình để xác định những cái tham số đấy là như thế nào thì mới có thể cho phương trình này. Giới tính và thảm họa thì chúng ta có thể nhìn về quá khứ, là trong cái môi trường mà chúng đang sống ở cái vùng địa lý đấy, thì trong quá khứ thì bao nhiêu năm là có thể xảy ra một cái trận thảm họa mà làm ảnh hưởng đến cái quần thể đấy. Thì đấy cũng có thể tính được, nhưng mà không thể xác định được cái khả năng tuyệt chủng của cái loài này, mặc dù là chúng cũng ở đây khá là lâu rồi, và chúng đã chịu tất cả những cái tác động đến những cái tham số này. Đấy, ví dụ chúng cũng chịu cái vấn đề về thảm họa, chúng chịu cái vấn đề về cái sự biến đổi chênh lệch giới tính trong quần thể, hoặc là sự suy giảm về số lượng quần thể. Đấy, có thể do con người chẳng hạn. Yếu tố này thì mình chưa đọc đến, nhưng mà ở đây thì có liệt kê ra một số cái yếu tố, ví dụ như là đấy, về quần thể thì có kích thước quần thể này, rồi giới tính này, độ tuổi của các cá thể này. Đấy, như kiểu Việt Nam thì sắp tương lai là đang dự kiến là sẽ bị già hóa dân số đấy. Thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tỷ lệ sinh. Không, nó ảnh hưởng đến gì nhỉ? Cái quỹ hưu trí, đấy là cái bài báo đấy nói. Nhưng mà tất nhiên là đấy là vấn đề xã hội. Còn tỷ lệ sinh tử nữa. Đấy, và một cái tham số thứ hai mà chúng ta thường tính toán để cho phương trình, đấy là cái yếu tố môi trường, cái yếu tố về khí hậu, yếu tố về nguồn thức ăn, về nước, về cái độ che phủ rừng, hoặc là cái khả năng mà tìm được các cái tổ ấm ở trong cái môi trường đấy. Rồi vấn đề ô nhiễm, vấn đề mà tương tác với các loài khác ở trong cùng một cái hệ sinh thái, ví dụ như là tương tác với các loài săn mồi, với các cái con trong cùng quần thể đấy. Ví dụ như là một số loài thì có cái tập tính là đỡ chiến để tranh giành con cái chẳng hạn. Đấy, thì đây là một trong các yếu tố đấy để tính đến và có thể đưa ra được một cái chỉ số nhất định. Và kể cả các cái loài ký sinh, cũng như là các cái vấn đề về vi khuẩn, dịch bệnh nữa. Hay là các cái vấn đề về môi trường. Để mình đang chia sẻ đấy thôi, để mình chia sẻ tiếp với Andy nhé. Okay, Andy, I will share more with you now. I talk about the equation, and two parameters is demographic and environmental. I want to share more about the environmental stochasticity. Earlier I said it's about climate, nutrients, water, pollutants, and relationship with other species that might be prey, predators, competitors, parasite, or pathogens. But when it comes to the PVA, when environmental stochasticity are incorporated, and this usually done by making a link between a certain key environmental factors and one or more demographic parameters. For example, because weather is so important to the survival of mammals, a PVA for endangered San Joaquin kit fox include a predicted relationship between annual variation in precipitation and the number of individuals surviving. So yeah, it depends on the environment the population are in, and what kind of
species we are studying. So we can measure. We know what to measure among all the things that I list before in environment. So the third parameters is catastrophe. So in the context of PVA, their predicted effect on a population is usually modeled differently. They are predicted to kill a portion of population outright at some irregular interval, rather than having a continuous effect on a parameter such as natality. So this is a common sense. When will catastrophe happens? It's just random. So, but we can look in the past, or maybe look at maybe gather information at present to predict some catastrophe may happen. Just for prediction. Even in the past, even there actually an interval between catastrophes. We cannot say that it will. We cannot be certain that it will happen in the same interval, but it's likely to be. Maybe just a small percentage, but we have to have a measurement to put it in the equation. Any number is good, but as long as we do our best to prove it. Maybe it's not true, but we did our best. And I think that's all science are doing now. Even the weather forecast now, just a day before, it might not be happening because the climate change. The storm is coming to this way. Maybe change the direction just a few hours after the weather forecast. So. And the four parameters is genetic stochasticity. So I don't think it is all the parameters that I share today is everything that we should consider, because I haven't read further in the book. Maybe in the next chapter there will be more, or maybe in the next pages. So about the genetic stochasticity is random variation in gene frequency of a population resulting from genetic drift, bottleneck, inbreeding, or similar factor. But it is not the biggest impact factor among the parameters that affect the population. For example, our understanding of genetic would suggest that northern elephant seal should be suffering severely from inbreeding problem, because in the 1890s, they had apparently been reduced to overhunting to fewer than 20 individuals. However, they do not seem to have any genetic problem. Perhaps they are very lucky. Maybe they're very lucky to have the 20 individual left with the strong female and strong male to thrive again. Or perhaps the potential for inbreeding depression is intrinsically low in elephant seal. So that's the four parameters to put in the PVA. And maybe not all of them, but I also read about something very interesting. Is an effect called Ali effect. It was named after Walter Ali in 1931, who have noted that species such as red deer and starlings thrive only in social groups, suggests that they require stimulation of a group to breed. And that's very interesting. I never knew something like that exists.
I read some article about this, and it's about the red deer compete with each other. All the males one compete to achieve a herd of female, a harem of female, and in the harem they breed better. Although there are also many males have to breed at that time, but they did not win the competition, and maybe they left in outside of the harem, or maybe just interact with a small portion of a harem, and they they has less stimulus to do so, to have a successful breeding, and that's interesting. Just like if we have that stimulus, and we live in a population of 10 millions of people, and maybe we breed better, but then the population reduced to 2 millions, and we will have less breeding power. I think that's very interesting. I have never know anything like that before. I have never knew. So that's all my sharing for the last week that I have read, and I will look into your article as soon as this session is closed. Yeah. Thank you. Okay. Anyway, the sunlight coming into your room looks good. Oh, there's no sunlight. This is my lamp. You see, I can turn off the sunlight. There's no sun outside. It's quite hazy today, but hazy. Yeah, on the sky. But it's no raining. There's no raining, and there's no sunlight either. It just looks a little bit depressed, but I'm feeling great right now. I don't think the sky. How's the weather though? The temperature. How's the weather? It's cool. I don't have to turn on my aircon, and don't have to turn on my fan. So wow, we have a very quiet session today. There's no noise. Oh, because of the aircon. Okay. Yeah. So yeah, it has been very warm in Singapore. Like last night, even though it says at night the temperature is 29 degrees, but it feels like 32 degrees because of humidity. So can you imagine at night, at midnight, it's 32 degrees. So is the air, what is it? Air quality? Air humidity? No, the machine. The machine to filter the air. What was that humidifier? No, humidifier is for the humidity. How about dehumidifier? Humidifier. I don't know. I just involve air, like the small dust, PM 2.5. Basically, just air filter, is it? Yeah, maybe just air filter. But yeah, I'm thinking about air filter. It's like just a filter, not a machine. Air purifier. Oh yeah, air purifier. Yeah, that's the one. Is that common in houses in Singapore? More and more common. More and more common. Like when people buy houses, housewarming gift. Sometimes they give you a air purifier. Okay. So, do you have one? No, I'm waiting for a gift. I'm just kidding. Yeah. No, so basically I might consider getting purifier because of the fur of my animals. And so I need to purify the air. Speaking of animals.
Well, Hi, Chincha. it's a miracle Oops. to me where your cat doesn't kill that bird yet. You know, for such a Look at long this. time. Maybe they're friends now. No, actually, just now during the session, He the whole caught time the bird. the whole time during the session when you were talking and when I was talking, the bird was being chased by my cat. My cat was trying to kill the bird, but it was never that serious. So it's just chase behind, and then the bird will fly. Then the cat will chase. But So no, yeah, are you worrying the bird will get anxiety or depressed because no, I think it's like fun chase. enrichment. It's like fun chase. It's like fun thing. Oh. I think it's enrichment for it. Enrichment. For both animals. So it's a good thing. Yeah. I think it's a good thing. Yeah, they have to face the same threats in the wild, or maybe the cat faces the same situation where he has to. Yeah, so that's bring them closer to their ancestors. And so, like, it will be more healthy because it's going to exercise a lot. My cat will be chasing, the bird will be flying. So yeah, I think it's good without killing each other. Yeah, as long as you're present here and you show them, reliable feeling where they don't have to be too panic. Yeah, and the cat is fed, and the bird is being protected, and I think it's a good thing. Yeah. So I think it's the end of the session, but I have to speak it in Vietnamese. Oh yes. But you may leave if you have something to do. I just finish this quick. Về cái phần sau của cái công thức này thì nói về các cái tham số mà chúng ta có thể cho vào công thức để khiến cho để tính được cái chỉ số tuyệt chủng của một quần thể trong một khoảng thời gian nhất định, thì đó là các cái chỉ số sau. Nó có cái chỉ số về quần thể. Quần thể là gồm có giới tính này, kích thước quần thể này, tuổi này, cấu trúc quần thể này, cái khả năng sinh tử, cái tần suất sinh tử ở trong quần thể đấy này. Mặc dù là những cái chỉ số này rất là khó để lấy được thông tin ở trên diện rộng, mà một cái quần thể lớn hoặc là một cái quần thể khó tiếp cận đấy, chúng ta nghiên cứu thì chúng ta buộc phải đến đó, chúng ta buộc phải có một số các cái theo dõi qua một khoảng thời gian dài, thì tất cả những cái này là đều khó lấy. Thực ra cũng có cái nghiên cứu nào mà dễ đâu, trừ những nghiên cứu trong một thí nghiệm thì nó trong một cái kích thước nhất định, còn nghiên cứu ngoài tự nhiên là đều khó hết. Hoặc là loài đấy quá nhiều thì cũng dễ nghiên cứu. Đúng. Một cái yếu tố thứ hai là về môi trường. Đấy, thì thực ra các yếu tố môi trường nó cũng dựa vào các bạn có thể dễ hiểu nếu kể cả không có cái kiến thức về sinh học, thì nó là gồm có cái chất lượng của cái sinh cảnh sống này, như là về mặt khí hậu, về mặt dinh dưỡng, về nước, về mức độ ô nhiễm, cũng như là các cái mối quan hệ với các cái loài các cái loài bị săn hay loài săn mồi, hay là các cái con nó là gọi là gì nhỉ? Cạnh tranh. Đấy, có thể ở trong cùng một quần thể, có thể là khác quần thể, nhưng mà ví dụ cạnh tranh nguồn thức ăn hay là cạnh tranh vùng sống, các cái loài ký sinh và các cái loài vi khuẩn. Đấy là vấn đề môi trường. Thế nhưng mà làm thế nào để tính toán sao cho ra được một cái chỉ số mà trong đấy các cái mối quan hệ này kết nối và kết nối với cả cái công thức này, thì lại là một vấn đề mà gây khó cho cả các nhà khoa học đấy. Thế có thể ví dụ như là và nó rất là kiểu rất là cụ thể ấy. Thế nên là không thể tính toán
không thể xác định, không thể đưa hết tất cả các cái yếu tố mình vừa nói vào phương trình, mà phải xác định được một cái yếu tố mà nó quan trọng nhất. Đấy. Thì tất cả cũng chỉ là tính toán thôi mà. Ngay cả bây giờ các bạn thấy đấy, vì biến đổi khí hậu hoặc là vì một cái lý do gì đấy mà dự báo thời tiết mình cảm thấy không còn đúng như ngày xưa nữa. Ví dụ ngay cả trước một ngày khi diễn ra cái vấn đề thời tiết thôi, nhưng mà có thể cũng chả đúng, có thể là phải sang ngày kia hoặc là nó không xảy ra, hoặc là bởi vì là ngay cả nói đơn giản như là một cơn bão đang đến nhé, mình dùng tính toán để định hướng được cái hướng mà nó sẽ đi vào, đúng không? Thế nhưng mà có thể sau vài giờ tới thì nó sẽ bị đổi hướng do một cái vấn đề gì đấy mà mình cũng không ở trong cái khoa học đấy, nhưng mà mình đã thấy ở trong cái chương trình thời tiết sau mỗi thời sự ấy, thì cái đường đi ở trong cái buổi dự báo trước của ngày hôm trước với cả cái ngày hôm nay có thể là cái đường đi nó đã khác rồi. Thì tất cả cũng chỉ là dự báo thôi, và mình cũng cố gắng để tính toán sao cho nó sát thực tế nhất. Để khoa học lúc nào cũng đi theo cái hướng là làm sao để càng ngày càng sát với thực tế hơn, nhưng mà tính đến cái lĩnh vực này thì nó đã bắt đầu khó rồi, bởi vì chúng ta phải rất cụ thể. Cụ thể là một trong những yếu tố để tính toán được cho nó chính xác. Ví dụ như là đang nói đến cái loài một cái loài cáo ở San Joaquin, mình không biết ở đâu, nhưng mà nó có một cái vấn đề là cái loài thú có vú này nó dễ bị chịu tác động của lượng mưa. Thế là nếu mà nên là buộc cái vấn đề về lượng mưa là phải cho vào trong phương trình PVA để tính toán tốt hơn, chính xác hơn cho cái loài, cho cái khả năng tuyệt chủng của cái loài này. Và một cái vấn đề, một cái tham số thứ ba để cho phương trình đấy là thảm họa. Thảm họa thì nó là một cái gì đấy nó khó đoán hơn, bởi vì nếu mà chúng ta đoán được thảm họa thì có lẽ nó cũng không gọi là thảm họa nữa. Như kiểu chúng ta sẽ có một cái biện pháp để phòng chống hay là sơ tán. Nhưng mà với các cái loài động vật thì nó cũng có cái sự tinh tường của nó đấy. Ví dụ sắp xảy ra thảm họa thì nó sẽ có một số biểu hiện, nhưng mà nội hàm của cái thảm họa xảy ra vào lúc nào, cường độ như thế nào, trên diện tích như thế nào thì đúng là không biết được. Nhưng mà vẫn có thể tính toán một cách tương đối về khi mà nhìn vào lịch sử chẳng hạn, các cái thảm họa nó xảy ra như thế nào. Để chúng ta nghiên cứu lịch sử và chúng ta dựa vào các cái yếu tố hiện tại để chúng ta xác định một cái thảm họa tiếp theo sẽ xảy ra vào lúc nào. Thì ví dụ như là chúng ta đang tính toán cái khả năng tuyệt chủng của cái loài này trong 10 năm tới. Thế nhưng mà theo tính toán ước tính thì một cái thảm họa thì sẽ xảy ra vào khoảng 20 năm nữa cơ. Đấy, không xảy ra trong 10 năm tới thì cái khả năng tuyệt chủng của cái loài nó sẽ được giảm đi. Và cái tham số thứ tư là vấn đề về gen. Đấy. Vấn đề về gen thì vấn đề gen thì ảnh hưởng khá ít đến quần thể. Có thể nói là có những cái thực tế đã xảy ra mà ở đấy chịu các cái vấn đề về gen, ví dụ như là bị suy giảm quần thể đến mức báo động, hoặc là một cái một cái sự chênh lệch về giới tính ấy. Và cái vấn đề cận huyết. Thế nhưng mà có một cái loài gọi là cái gì nhỉ, hải cẩu voi phương Bắc. Đấy, ở năm 1890 thì đã bị chịu một cái vấn đề là quần thể của chúng bị suy giảm xuống chỉ còn 20 con. Thế nhưng mà cho đến nay thì cái quần thể vẫn phát triển tốt. Thì các nhà khoa học đang nói là có thể chúng rất là may mắn khi mà các cái cá thể sót lại đó là những cái con đực và con cái khỏe mạnh, và ở trong cái tỷ lệ mà giúp cho cái quần thể đấy phát triển mạnh. Nhưng mà có lẽ về cái nghiên cứu tiếp nối sau những cái năm 1890 đấy nó chưa được tốt, nên là cái vấn đề này chưa được khẳng định ở trong cuốn sách này. Và có một cái khả năng nữa mà cũng có thể khoa học cũng có thể là sẽ đã xảy ra, đấy là cái
cái vấn đề chịu tác động từ cái suy giảm quần thể mạnh như thế nó không xảy ra ở cái loài đấy. Cũng như là như lúc nãy mình nói về một cái kích thích, một cái loài như là hươu đỏ, nó sẽ có một cái kích thích khi mà ở trong một cái quần thể, kích thích sinh sản ở trong một cái quần thể đấy. Nhưng mà nếu mà cái quần thể bị suy giảm thì cái khả năng bị tuyệt chủng của loài hươu đỏ sẽ tăng lên, bởi vì cái khả năng cái sự kích thích này nó không còn nữa. Thì với cái loài hải cẩu voi phương Bắc này thì có thể là nó cũng có một cái cơ chế gì đấy mà ở trong một cái tình huống như là bị suy giảm lớn về quần thể đấy, nhưng mà chúng lại không chịu tác động đấy. Thì đấy là một cái khả năng còn đã xảy ra, và càng đọc thì mình cảm thấy có rất là nhiều những cái vấn đề rất là thực tế nhé, xảy ra ở các loài động vật mà mình chưa biết. Và nó rất là thú vị bởi vì nó là thế giới xung quanh mình. Thì mình đọc cuốn này mình rất là cuốn luôn, mặc dù mình đọc rất là chậm bởi vì cuốn mình đang đọc là tiếng Anh, và có thể nó không liên quan nhiều đến cái công việc mà mình đang làm, nhưng mà đó là thực tế. Chúng ta vẫn đang sống ở trong một xã hội mà tự tổ chức ra với nhau. Đấy, có sống sung túc hay là có hạnh phúc, hay là có tất cả những cái cảm xúc hoặc là những cái trạng thái mọi người đang có hiện nay, thì đều là do cái xã hội chúng ta tự tổ chức. Nhưng mà tự nhiên là những thứ nằm ngoài những thứ con người có thể kiểm soát. Con người chắc không bao giờ, mình không nghĩ có lúc nào sẽ kiểm soát được thiên nhiên hoàn toàn, nhưng mà ngay cả xã hội chúng ta cũng không thể kiểm soát được hoàn toàn, bởi vì nó cũng có những quy luật nhất định. Nhưng mà thiên nhiên là một cái gì rất là lớn và có sức mạnh khủng khiếp, mà nó giống như một đức tin vậy. Có thể như kiểu khi những bạn nào mà sùng đạo thì nghĩ về các cái vị thánh, vị chúa, thì các bạn cảm thấy họ có một cái quyền lực rất lớn, thì mình cũng nghĩ về thiên nhiên như vậy, nó trên con người. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại với Andy nhé. Okay, Andy, I just finished sharing in Vietnamese, and I also share with my audience about how I felt about the nature of scientific research. Is because I feel like nature is more powerful and unpredictable, but also at the same time is diverse and is magnificent to study. So I think it's more magnificent to study nature than sociology, because I know we have our own way to to organize our life, our society, but then when it's compared to nature's science, it's just a small, and it's just in a small scale, and we have to study different topic, different sectors of science to really comprehend what we are living in. So I think it's just very big missing pieces of science that I now have the chance to study, even though I'm not a professional, but I think I'm fulfilling my life, and I'm fulfilling it with all the people that also have the same concern in life, or maybe the same enthusiasts in life as mine, and it's you. Yeah, I'm glad I have you. Yeah. Yeah. I feel very lucky that, in this world where people create jobs, I can actually, so I'm not interested in other stuff other than nature, right? Because I felt like this is the most relevant and most important. That's just my opinion. Okay. And so to actually have a job that is working on nature and conservation, I felt very lucky. Oh yeah, very lucky. Yeah, I mean, I cannot imagine doing other things.
Yeah. because this is what I feel there's meaning. Mm-hmm. Yeah. I feel it Yeah. too. Since people don't have to concern about nature, and they also will have a very normal life, if they, like our society, can ignore nature. Like I know people out there doing businesses, they don't have to care about nature, they're just doing business. But Mm-hmm. then when for myself, when I look into nature science, and maybe explore more about nature, I feel I'm very tiny. And but at the same time, I really want to live. I love my life, love everything around me. Yeah. And it doesn't have I don't have the same feeling when I only focus in society and people. Yeah. Maybe I maybe empathy, have an empathy, and maybe I care about someone, but not the same feeling when you know look into nature. Yeah. Yeah. No, Agree. agree. Yeah, agree. Okay, I think that's the end of our session today, and Okay. I'm having fun. Yeah. Yes. Very fun. Oh, it's time to go write my Japanese. I got my Japanese class to Okay. prepare. So when will you reach the end of the the Japanese session that you were working on? I'm only in the middle of intermediate. So I think I have You 2.5 years more. 2.5 years. How many levels do you have to conquer? So it's up to advanced. Up to advanced. Beginner, intermediate, and advanced have 10 levels each. Each level it's 10 lessons. So it's 10 times 10, 100 weeks. Or is it more than that? 10 times 10 times 3, 300 weeks. Wow. So it's about 6 years. So do you think it's a reasonable amount of time to study Japanese for you? I think the pace is what I can manage. So it's not something where when I was in university, I was doing French. And that one is because of university curriculum that it became a module, right? Like a class module. So within 3.5 years, I finished everything. Very intense. But now with the work schedule and basically just not able to do so intensely, I think once a week, just 2 hours over 6 years is what I can manage without feeling very stressed. Because I don't want to feel stressed when I learn something. Yeah. And this is what I'm doing in a very happy mood. Yeah, I don't know. I told you before, but in my time, in my school time, in primary, secondary, and high school, I felt like I want to quit because I feel stressed when I study, and I don't feel any interest in what they are teaching me. But there's no other way. I have to finish all those levels to reach the university where I feel that's where my passion lies. At first, in university, I think sociology is what I really want to do to work on. But then nature conservation came and it caught my interest, and now I am in a detour, not very direct at what I'm doing, but I found interesting thing along the way, which I share with you today. Yeah. That's Yeah. good. Yay. Yeah, and just thinking about what I'm about to do in the next 2 or 3 months, I feel very exciting. Very exciting. Very exciting. Yes. Very exciting. Yep. Okay. So I will leave you to your Nihongo. your homework. Okay, thank you so much. Thank you so much. Bye bye everybody. Yes. Bye bye.
See you. See ya. Too much. Exciting. Like 2 or 3 months. Suffice. It's good. It's great. It's great. It's good. Ok, thì mình nghĩ thời gian buổi sáng vào cuối tuần chúng ta sẽ có phiên đọc sách và chia sẻ sẽ rất là tốt. Thế nên là từ bây giờ chúng ta sẽ đổi lịch nhé. Mình cũng đã cập nhật ở trong cái phần bài post ghim ở đầu fanpage cũng như là trong mỗi comment mỗi phần mô tả trên Facebook rồi đấy. Và mình sẽ chia sẻ cái cuốn sách mà Andy đọc cho Andy chia sẻ hôm nay vào phần comment ở 2 nền tảng và cũng như cuốn sách mình đang đọc. Tất nhiên là 2 cuốn sách này hơi khó tiếp cận bởi vì chắc là cái cuốn kia cũng chỉ bán ở bên Sinh và cái cuốn mình đọc thì lại bằng tiếng Anh và nó khá là nhức đầu với đa số. Thế nhưng đấy là những cuốn mà chúng mình cảm thấy rất là thoải mái khi đọc. Thì các bạn cũng thế nhé, các bạn không cần phải nghĩ quá nhiều về cái cuốn sách này, có thể sẽ không cuốn sách các bạn đang đọc ấy sẽ không tạo được cái cảm hứng hoặc là sự quan tâm của nhiều người. Chúng ta đang ở trong một cái nhóm rất là nhỏ và chúng ta được quyền thậm chí sau này là nhóm lớn luôn, nhưng mà cái tôn chỉ của mình là đọc được cái gì mà mình thấy hay thì nên chia sẻ. Mọi người cứ thoải mái nhé. Ok, có lẽ hẹn gặp lại mọi người vào mỗi ngày của tuần sau. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ, có một cuối tuần thư giãn và bổ ích, vui vẻ bên những người thân yêu của mình.